он продолжает, что это очень важное такое сознание, которое, если мы пребываем в этом сознании, оно определяет в любом случае, где мы окажемся в следующей жизни. И вот как бы для него Навадвип, Шри Чайтанья Сарасвати Мат, там это его дом. Для Джагаданады? Да, ну и для Говинда Махараджа. Also, just a minute, we don't have sound. One minute. Bluetooth connected. Hello, hello. Это звук пропал, ну. Головной телефон. Там добавить звук? Не, оно... Гора Харибол! Харибол! Харибол, мы уже поняли. Можно не включать звук. Отрывайся, Джагаданады. Не слышу. До 60 ему, короче, представляете? Вот так вот. А ты Даже динамики. на Bluetooth нажми, на Bluetooth. Что-то другое. Параметры. Скажи, что секунды извиняемся. Но он уже Ну, там, смотри, в экстазе. перезвони, потому что вот это зависла картинка, пускай картинка пойдет. We will recall you, okay? 1 second. Just 1 second. Еще раз. О, Yes, yes. Bluetooth. хорошо. Нитай Горанга, Нитай Горанга, Нитай Горанга, Нитай Горанга. Нитай Горанга, Нитай Горанга, Нитай Горанга, Нитай Горанга. Нитай Горанга, Нитай Горанга, Нитай Горанга. Нитай, 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 Нитай Горанга. Нитай Горанга, Нитай Горанга. Нитай Горанга, Джая Гора Хари. Гора, Гора, Гора Хари. Нитай Горанга, Джая Гора Хари. Гора, 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 Гора Хари. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда. Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья. 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 Нитай Гора Харибол, 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 Нитай Гора Харибол. 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Gurudev, 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 Gurudev. Gurudev, 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 Gurudev.
Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj. Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj. Doyal Nitai, Doyal Nitai, Doyal Nitai, Doyal Nitai. Bhajanitai, Bhajanitai, Bhajanitai. Bolonitai, 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 Bolonitai. Bolonitai, 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 Bolonitai. Nitai Guru Premalani Hoya. Haribol! Jai Jagadana Prabhu ki jai. Ram Sankirtan ki Jai. So yeah, I live all alone here, Живет здесь совсем один. and so I have to just do that on my own. I have to have kirtans like that on my own, Ну, just приходится by петь самому myself, себе. but I don't have any association. Походу у нас в коридоре. Слушай, сказала, We are waiting for you here. Actually, сейчас I выходит live такой. in Berkeley, which is Прикинь, across когда the заезжают, across the спрашивают. bay from San Francisco. Просто там. And there's an ISKCON temple here. There's an ISKCON temple here. And actually, the temple president there, he really likes me, and I've given a few Sunday feast talks. I can give a Sunday feast talk here almost any time. But because of this COVID crap, this scamdemic, it's shut down now. Там в Сан-Франциско есть исконовский храм, и президенты этого храма очень хорошо относятся к нему, и, как я понимаю, он туда приходит, читает какие-то лекции, и он вообще открыт тоже по воскресеньям что-то такое устраивает. Сейчас, в общем, карантин, коронавирус, и все это, в общем, Называется захлопнулось вообще. But yeah, it was always just so wonderful to be there in Navadvip with Gurudev, Guru Maharaj, always so affectionate, so serving. Govinda Maharaj, he used to see to everything for the devotees. He would, if they needed a mosquito net, he would personally get the mosquito net for them. If they needed a blanket, if they needed a pillow, whatever. Говинда Махарадж, это было вообще большое благословение быть рядом с Говиндой Махараджем, Гуру Махараджем, и Говинда Махарадж, он всегда заботился о преданных лично, если что-то было нужно, например, там москитная сетка, одеяло, подушка, он всегда лично мог пойти и достать. And Gurudev was such like Prabhupada called him, a transcendental humorist. He was always so funny and making jokes and like that. How he called him? What's that? A transcendental humorist. Он называл его трансцендентальным юмористом, Прабхупада Говинда Махараджа, потому что он сегодня шутил, все был в таком расположении духа. And he always seeing everything through such Paramahamsa eyes, always such a Paramahamsa, like Guru Maharaj called him, a natural Paramahamsa. И Говинда Махарадж все время смотрел на мир через Парамахамса видение, да, глаза Парамахамса, и Гуру Махарадж называл его урожденным Парамахамсом, рожденным Парамахамсом. And just like we would, when we were on a feast day or something, we're taking prasadam with him, or even just taking prasadam with him, he would always be seeing to what we liked and what we needed. And he would look at our plate, and if our plate was empty of something, he would tell the servitor, he would either give it to us himself or tell the servitor, oh, like, he would say, oh, give Jagadananda more paneer.
И даже вот когда ели просад, например, Говинда Махарадж, если видел, что тарелка пуста, то он либо говорил преданным, которые служат, либо сам мог даже положить, или говорил, вот у Джагадананды пустая тарелка, положить ему еще помимо. And like one time, Gurudev was on a special diet toward the end. He couldn't eat certain things. Причем сам он, Говинда Махарадж, да? Он не все мог есть, у него была специальная диета. But they would still cook so many. The servant would still cook so many preparations for the devotees, for the sannyasis and people eating with him like that. Но тем не менее, там всегда готовили много блюд для преданных, для саньяси, людей, которые окружали. So they would be serving all these wonderful, beautiful preparations to the devotees that were eating with Srila Govinda Maharaj, but not giving it to him. И преданные, они все это готовили, многое подготавливали для преданных, но, получается, при этом не могли дать это Говинде Махараджу. So Gurudev, always sitting with his Paramahamsa vision, he quoted one verse where Srimati Radharani, she is saying, okay, Krishna, it's bad enough that you're going to see these other gopis, but do you have to walk through my courtyard to go there? Can you repeat the phrase of Srimati Radharani, please? Yeah, okay. She said, it's like bad enough that you're, going to see these other gopis, but do you have to walk through my courtyard to get... Кришна, хорошо тебе с другими гопи увидеться, но чтобы с ними увидеться, ты должен пройти через мой корт-ярд, я не знаю, что это, какая территория, двор, да. Да, это Гуру Махарадж говорил про Говинду Махараджа, когда про то, что у него есть видение Парамахамсы, он приводил в пример эту цитату о Шримати Радхарани. Вот. Yes, repeat please. So could you understand that in other words, just like they're being served this right in front of Govinda Maharaj, but he can't eat it. So, but he's seeing this. So similarly, Srimati Radharani, she's seeing Krishna go in front of her, walk through her courtyard to go see others. Это как сравнение также, что вот они служили Говинде Махараджу и служили его преданным, при этом не могли накормить его самого. Также получается и с Шримати Радхарани, то что нельзя напрямую Кришне служить, но вот через Шримати Радхарани. Yeah, so he would always make you feel so at home, so welcome, so so loving, so it melts your heart. You would melt your heart always. И Говинда Махарадж, рядом с ним ты всегда чувствовал себя дома, чувствовал себя любимым, он буквально растапливал сердце. Yeah, it was funny. One time I was leaving. Было забавно. Один раз он уезжал. And I was about to go to the airport. I was in Calcutta. Он должен был поехать в аэропорт. Ну, в смысле. And so I don't know, I had like 700 rupees or something like that left. And I said, here, Gurudev, here, I have some rupees. I said, but is there any way I could get some change, 70 rupees for the taxi? Because it costs like 70 rupees to get to the airport. Да, ему нужно было добраться до аэропорта, и он спросил Говинду Махараджа, можно ли, ему нужна была сдача 70 рупий, разменять вообще надо было. And like an affectionate father, an affectionate brother, he said, what, Prabhu, how much are you going back to America with? And I said maybe $5. И он, как настоящий заботливый отец, спросил, а с какой суммой ты вообще возвращаешься в Америку? И я сказал, что это около $5.
And he said, $5? You can't go back all the way to America with only $5. And he started pulling out American dollars and was trying to give me like $100. И он сказал, что ты не можешь ехать обратно в Америке всего с $5. Он начал давать ему вот эти доллары, там, сотни долларов. And I said, no, Gurudev. I said, I'm just going to be in the airports. I said, maybe I'll buy a candy bar or a soda or something, but otherwise, I don't need any money. Вот, он сказал, нет, Гурудев, мне не нужны деньги, я там куплю себе просто содовую и где-то в баре, там, мне не нужно. So I didn't take the money, but the point was, he was so loving, so affectionate, so concerned about me. Я не взял эти деньги, но сам жест этот был настолько заботливый, в этом было столько, заботился, беспокоился обо мне. Yeah, just always so loving, so sweet, so beautiful. It's just like, you can't even describe how sweet he was. И он всегда был таким любящим, невозможно даже описать, каким он был sweet, сладостным. And I would always try to bring people, like if I was preaching and like when he was in Australia or in America, I would always try to bring people to see him who had never met him before. Я всегда старался привести к нему людей, он приезжал в Австралию, в Америку, в общем, приезжал в разные страны, и он пытался пригласить людей, тех, кто его очень видели, чтобы они посмотрели его. So I would bring them into his room, and maybe he was ready to take a bath or ready to go take prasadam or something, so he couldn't like, really answer any questions for them or spend any time with them. Ну, в общем, когда он приводил этих людей в его комнату, он мог готовиться, скажем так, принять ванну и так далее. Как я понял, у него не было особой возможности ответить на вопрос. So I would, we would leave the room and I would be a little sad thinking, oh, they didn't really get much association with Gurudev. I think I didn't get it. Can you repeat, please? Okay, I would be sad thinking, oh, these people didn't get so much association. They didn't really get to talk with him. И он расстраивался от того, что он уходил, и понимал, что эти люди не могут с ним пообщаться, не могут обрести вот это вот общение с ним в данный момент. But like the verses, Lava Matra, Dharma Siddhi Hoy, 1/11th of a second association with a super sadhu can give you everything. Но при этом даже 1 минута, даже 1 секунда нахождения с таким садху может, в общем, может принести благословение. So the people would say, no. And so I would be apologizing. Oh, sorry, I'm sorry you didn't get more time with Gurudev. He had to take rest or something like this. But they would go, no, oh my God. Tears came from my eyes. Oh, my heart melted. I couldn't believe it. And they would be fully satisfied, fully happy with 1 moment, 1 second with Gurudev. И он говорил этим людям, вот какая жалость, что вы не смогли с ним нормально пообщаться. Они говорили, о, нет, что это было так потрясающе, у них слезы лились из глаз, то что этого момента вообще этого было достаточно, это было потрясающе. Yeah, so amazing. That's just always so amazing. So he would remember everybody's name. I can't remember names half the time, faces, whatever. But he could remember everyone's names, the devotees' names, and just so sweet. Вот у него не получается особо запоминать много имен, а Говинда Махарадж, он всегда помнил имена всех преданных. It's funny, there was one devotee who just passed away in SoCal, in America. And one time he was there, and we were all there with Gurudev in SoCal in front of him. And also Gurudev, this devotee was sort of a quiet devotee.
And so all of a sudden Gurudev turns to him and goes, "How are you, Prabhu?" В общем, они были в каком-то городе, и Говинда Махарадж, ну, там был какой-то очень тихо сидевший преданный, и Говинда Махарадж обратился к нему: «Как вы, Прабху?» And he looked around because he didn't he couldn't believe that Gurudev was talking to him. He actually looked, and then he looked back and he went, "Who, me?" Этот преданный оглянулся вокруг, удивленный, что Говинда Махарадж, неужели он обращается прямо к нему, и так посмотрел, понял, что вы говорите, вы типа мне говорите? Yeah, and this way he melted his heart. It's like, wow, I'm just like thinking I'm an insignificant devotee, but there's such a great personality actually cares about me. He cares about me more than I care about myself. И каждый преданный мог почувствовать как бы себя единственным, да, уникальным, что Говинда Махарадж как бы заботится, ему есть как бы до меня дело. So that's it. Like there's an expression that says nobody cares how much, and of course it's better in English because of the wording, but it says nobody cares how much you know until they know how much you care. Сейчас надо перевести. В общем, есть такая поговорка, которая на английском звучит так: никого не волнует, что ты знаешь. Nobody cares what he knows. Can you repeat, please? Nobody cares. How much you know till they know how much you care. Никого не заботит, как много ты знаешь, пока они не узнают, как много ты заботишься, насколько ты заботишься. Yeah, because like all the knowledge, even all the Vedic knowledge, that and, $3 will get you a cup of coffee at the time of death. It won't do anything for you. Потому что все знание, оно это как $3 кофе выпить перед смертью, то есть оно особенно Bluetooth ничего не connected. сделает. But how much love we have, like Guru Maharaj said, how you judge a devotee is how much were they in the heart of their guru, genuine guru, and how much love and affection did their guru have for them, and how much love and affection do they have for their guru. В общем, Гуру Махарадж говорил, что можно судить о преданном, о его преданности, потому как много у него любви к гуру, да? Любви, привязанности. Ага. Yeah, so that's it. Because, like I say, Krishna is far. Like Gurudev would say, Krishna has so many living entities in so many universes that he's concerned with. But Gurudev, even though he may be Jagat Guru, he has some special love and affection for his disciples. И у Кришны есть множество вселенных, о которых он заботится, за которые он как бы отвечает, не знаю, как правильно сказать. И тем не менее, как бы может быть, Кришна там где-то не позаботится о нас, но Гурудев всегда. Гурудев всегда персонально. Спасибо. Так понял. Yes, so that's what it's all about. Shri Guru and His grace. Это все о Шри Гуру и его милости. It's all a gracious grant from above, Guru Maharaj would say, all coming down. Через Гуру, через Гурудева спускается вот эта вот милость. Все через него. We only have what we're given as a gift. We can't get anything on our own. Мы можем все это получить только как подарок. Мы не можем это забрать собственноручно. Like that. Hare. So yeah, it was always wonderful and special to be with him. It's just like literally you wake up at 3 in the morning and I'd run over there and I would always
take a shower in the morning, do all my morning, things like that. But I was so excited to see Gurudev, I would just run there to his room 3 in the morning and be with him. Было так потрясающе находиться рядом с ним. Каждый раз вот он просыпался там в 3 часа ночи, ранним утром, и буквально там делал только самое-самое необходимое, там принять душ, и все, и он бежал, он не мог дождаться встречи с Гурудевом, сразу бежал. I remember one time I had been doing guard duty all night there in Navadvip. So it was around 3 in the morning, Было 3 утра. and I saw there was maybe 20 feet from Gurudev's staircase, there was a fresh pile of dog stool. Fresh what? Dog stool. Shit. Буквально в 20 метрах, он увидел, как буквально в 20 метрах от Гурудева собачьи какашки. So I was looking at this. So Gurudev came down the stairs, Гурудев спускался по and he ступенькам saw me looking at this pile of shit. и увидел, как я смотрю на эти какашки. And he could read. He was so amazing. He could read your mind. He could always read your mind. И он всегда мог So I прочесть was твои looking мысли. at it, and I was thinking, Я I смотрел, should clean this up, but я должен убрать это, сказал я. I didn't, it didn't really relish the idea of cleaning up some stinky dog stool. It was like steaming, Но это было сложно, да, убрать вот это вот еще пахнущее свежее дерьмо. And it wasn't officially my service. They're the cleaning ladies. They would have cleaned it up in the morning. Но это было мое официальное Это служение. не было моим служением, там женщины специально убирались, но тем не менее. But like Gurudev would say, and this is a very important thing, all service is my service. Но Гурудев сказал очень важную вещь. Все служение, мое служение. We're not thinking, oh, well, that's somebody else's duty. They'll do that, we should do it if it needs to be done. И он все время говорил, что если что-то должно быть сделано, не надо говорить, что это не моя обязанность. Если это должно быть сделано, то это должно быть сделано. So Gurudev said, no, Prabhu, don't clean it up. You don't have to clean it up. Гурудев сказал, не надо убирать, ты не должен убирать. Тебе нельзя. And so immediately, even though he said, don't do it, I immediately cleaned it up. И как только он сказал, не надо, не убирай это, я немедленно убрал. So he was very happy, even though I directly disobeyed his order. И он был очень счастлив, несмотря на то, что я нарушил его указания. Because why? I disobeyed his order for service. Потому что я как бы по сервис, опередил, в общем, совершил это служение. But anyways, so sweet. Actually, I would sometimes, like I say, be there with Gurudev for almost months, and there would be nobody hardly there other than his servant or something, no Westerners. And so or maybe 2 months, all I had was I would give him his prasad, and then afterwards I would take it away. But there was even not anybody to eat his remnant. So for 2 months, all I had was his remnant. Что на протяжении 2 месяцев там не было западных людей. Никогда никого не было, только он служил, просад приносил, относил, и не с кем был Because поделиться, he все knew I съедал, 2 needed the месяца mercy. все ел, остатки пищи все ел. Потому что знал, что только он может это сделать. На больше не The было. medicine. No, so that's it. We have to associate with those nice devotees. The devotees, how did Guru Maharaj say? We associate with devotees that we know have affection for us, love and affection for us. Гуру Махарадж говорил о том, что надо объединяться с преданными, потому что для нас очень важна вообще любовь и преданность. Guru Maharaj said the difference between between criticism and correction is the mood of loving rectification.
Can you repeat, please? Yeah. The difference between criticizing, and correction is the mood of loving rectification. Разница между критикой и исправлением, как бы корректировкой, она содержится в настроении любви. То есть там есть любовь. So he said, and this can only come from a senior to a junior, otherwise it violates, etiquette, Vaishnava etiquette, which is the jewel on a Vaishnava. It can only come from a senior to a junior, otherwise it violates Vaishnava etiquette. Он говорил, что это должно идти от старшего преданного к младшему преданному, иначе это нарушение вайшнавского этикета. Критика как бы. But with that mood of loving, like a senior, if a senior who doesn't care about you says something to you, oh, you're this, you're pumped up, or you're, whatever it is, you don't really care. But if somebody he's loving, he says, oh, Prabhu, try to be more humble, this will be good for you, like that, then that touches your heart. И старший преданный может сказать это с таким равнодушием, безразличием к тебе, либо он может сказать это с любовью, как он изобразил, нет, Прабху, вот, и это трогает твое сердце тогда. В этом есть любовь. Yeah. Good. So yeah, he was always melting our heart. И он все время растапливал наше сердце. The simplest little thing he could do would melt the heart. Самое простое, что он мог сделать, растопить твое сердце. And at the same time, if he wanted to chastise you or like that, oh, he was the heaviest in the heaviest in the Himalayas, just with a look. He could give you a look that would just like, he didn't have to say anything. He just gives you a look, and it would say everything like, Prabhu, don't go there, don't do that, don't. Ему часто не надо было даже ничего говорить, он мог просто посмотреть, и в этом взгляде было типа, Прабху, не надо делать это, не делай это. Like he said, I can tolerate any sort of mundane rascaldom. I can tolerate any kind of mundane Bluetooth. rascal. Connected. I don't know this word, rascal. Негодяй. Негодяй. Okay, rascaldom means like nonsense, nonsense, mundane nonsense, mundane badness, Обычно. rascaldom. Обычные типа какие-то манды, типа обычные Nonsense, mundane nonsense. Манды, чушь понедельника? Что такое, типа обычное какое-то. Я любую могу стерпеть что-то. Я могу что-то стерпеть. But what I can't tolerate is the lack of spiritual chastity. Spiritual what? Chastity. Chastity is like a wife for the husband. She's a sincere, dedicated, loving, only for him. Но чего я не могу, то есть я могу быть вот ко всякой этой будничной ерунде, я могу быть совершенно толерантен, но я не могу, могу быть терпим, но не могу быть терпим к недостатку духовной и вот этой части, это как типа жена, например, заботится о своем муже, живет для него и так далее, вот чего-то такого. He would say, in this way we can learn much from a dog. A dog's master is his master. You may beat him or anything, but still the dog will only look to his master. Вот мы здесь можем как взять, например, учиться у собаки, которую хозяин может бить, может делать с ней все что угодно, тем не менее она будет любить его, будет предана ему. So, like, let's say, you could, let's say somebody came to Gurudev and they were
all stoned out or all, had a drug problem or whatever, Gurudev would just embrace them and say, Prabhu, you please stay here. I'll help you. Like that. You know what I mean? Отвлекся. Ты слышал? Ну, какие-то вещи кто-то... Let's say somebody had a drug problem or something. They were going down to Sutter Street in Calcutta and getting drugs. Gurudev would still, like a loving father, he would embrace them and say, please, Prabhu, I will help you. You stay here at the mosque. Ну, кто-то за наркотиками хотел даже отправляться. Он обнимал его, говорит, не надо, не ходи, оставайся здесь. But if you said, oh, Prabhu, I was down the street and I was hearing nectar from Narayan Maharaj or somebody who wasn't, some bogus person, he would say, very good, Prabhu, yes, you stay there. Но если кто-то говорил, что я на улице, да, что там с Нараяном. Ну, по-моему, он просто хотел в другой мат пойти, там послушать. Нараян Махарадж. Да, он говорил, туда иди. Yeah, just like if, let's say, a husband came home and he sees the wife and she's drinking, and he doesn't like that so much. He goes, oh, dear, come on, please, I love you. Why do you have to drink? Why do you have to drink? Please don't drink, I love you. Если он узнавал, что какой-то преданный, например, пьет, и вот он мог сказать ему, как бы, зачем ты делаешь это? Я же люблю тебя, не делай это. Зачем? So that is like mundane rascaldom. Ну вот, что-то про ерунду понедельника опять. Yeah, that's mundane. But if the husband comes home and the wife is with the mailman, finished. He won't tolerate that. Ну, если, например, муж приходит домой и видит, что жена с почтальоном, он не будет терпеть этого, не стерпит. So it's like that. That's what Gurudev is saying by that expression. Вот так это выражал Гурудев. Гурудев что-то понял эту историю? Не так перевел. Yeah, you would say, don't look left, don't look right. Only look at the lotus feet of your guru. Он говорил, типа, не смотри влево, не смотри вправо, смотри только в направлении своего гуру. And you would say, one who is seer, Guru Maharaj would quote this from the Gita and give the translation of, one who is sincere is never cheated. Nahi kayana kastir durvitim tatkachiti. Если я правильно понял, Гуру Махарадж говорил, что искренность нельзя сымитировать, что-то такое, да? Сыграть. Сыграть, наверное. Sincerity is invincible. Искренность непобедима. Ага. Go. Джагадананда. Too sweet. Джагадананда. Yes. Намдавас Прабhu. I'm sorry, but we have time now 9 o'clock in the evening. We see you. Prasad, you must say Prasad. Yes, I bring you 1 minute. Please wait. Hare Krishna. All right, you have to show me a plate of Prasad. Окей, Prasad that you will принеси take. Махапрасад плейт. Принеси Махапрасад тарелку, вот там стоит. 1 second. Are you having? Yes. Are And you having borscht?